আজকে আবার কটা বেঙ্গলি ফ্রেজ নিয়ে এসেছি। এগুলো প্রায় রোজই ব্যবহৃত হয়। দেখা যাক এইগুলো একটু জেনে নিই। দেখো, ফাড়া কেটে গেছে, আমরা এই কথাটা আমাদের প্রায়ই ব্যবহার করি। আমার ফাড়া কেটে গেছে, তার ফাড়া কেটেছে, অমুকের ফাড়া এখনও কাটেনি, এখনও ফাড়া রয়ে গেছে, এরকম আমরা ব্যবহার করে থাকি। ফাড়া কেটে যাওয়া হচ্ছে তোমার হ্যাজ বা হ্যাভ টার্ন দ্য কর্নার। টার্নের থার্ড পার্সন হচ্ছে, বলছি থার্ড ফর্ম, অর্থাৎ পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে টার্ন, TURN, এর পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে টার্ন, হ্যাজ টার্ন। যেহেতু হ্যাভ বা হ্যাজ আছে সেই জন্য টার্ন হয়েছে। বড় দুর্যোগ ইংরেজিতে হচ্ছে ফাউল ওয়েদার। বড় দুর্যোগ, ভেরি ফাউল ওয়েদার। এক পশলা বৃষ্টি, শাওয়ার অফ রেইন। এবার সেন্টেন্সগুলো দেখা যাক। দেখো, আমার ফাড়া কেটে গেছে। আমার ফাড়া কেটে গেছে মানে আই হ্যাভ টার্ন দ্য কর্নার। এই একটা হয়। আরেকটা হতে পারে আই হ্যাভ পাস দ্য ক্রাইসিস। আমরা বলতে পারি আই হ্যাভ পাসড the crisis. এবার দেখো, এইবার এই সাবজেক্টটা চেঞ্জ, যদি শুধু আমার ফাড়া কেটে গেছে আমরা এই সেন্টেন্সটা বলেছি, তোমার ফাড়া কেটে গেছে, তাহলে তোমার হলে পরে এখানে যদি আমার জায়গায় তোমার থাকে, তার থাকতে পারে, ওদের থাকতে পারে, শুধু এই ইংরেজিগুলো এইখানটা বসে যাবে এবং সেই অনুযায়ী হ্যাভ বা হ্যাজ হবে। যেমন কি হবে, তোমার ফাড়া কেটে গেছে, ইউ হ্যাভ টার্ন দ্য কর্নার। তার ফাড়া কেটে গেছে, হি হ্যাজ টার্ন দ্য কর্নার, হি হ্যাজ পাসড দ্য ক্রাইসিস। ওদের ফাড়া কেটে গেছে, তাহলে হবে দে। সেখানে আমরা বলবো they have turned the corner, অথবা they have passed the crisis। এইভাবে ইংরেজিটা হবে। এবার দেখা যাক, আজ বড় দুর্যোগ। আজ বড় দুর্যোগ মানে আবহাওয়াটা ভালো নয়। তাহলে আমরা কোথেকে শুরু করব? আবহাওয়া দিয়ে শুরু করব, বা বলবো দি ওয়েদার ইজ ভেরি ফাউল টুডে। দি ওয়েদার, WEATHER, দি ওয়েদার ইজ ভেরি ফাউল টুডে। দি ওয়েদার ইজ ভেরি ফাউল টুডে। দেখো, আজকে কালকের মতো দুর্যোগ নয়। যদি বলি আজকে কালকের মতো দুর্যোগ নয়, এখানে বললাম আজকে কালকের মতো দুর্যোগ নেই। কালকের মতো এত দুর্যোগ নেই, কালকের মতো এত দুর্যোগ নেই। যদি বলি এত দুর্যোগ নেই, তাহলে কি হবে? সেখানে চেঞ্জটা কি হবে? দি ওয়েদার, এখানে আমরা বলবো দি ওয়েদার ইজ নট সো ফাউল টুডে। নট সো ফাউল, টুডেটা আসবে না। দি ওয়েদার ইজ নট সো ফাউল অ্যাজ yesterday. The weather is not so foul as yesterday, অথবা as it was on yesterday। অতটা আমাদের বলার দরকার হয় না, আমরা শুধু বলবো the weather is not so foul as
স্টার, এইটুকু বললেই আমাদের হবে। কিন্তু এটা হওয়া উচিত কীরকম, অ্যাজ ইট ওয়াজ অন ইয়েস্টারডে, পুরো কথাটা এইটা। The weather is not so foul as it was on yesterday. বুঝা গেল? রাত ছিল বড় দুর্যোগপূর্ণ। এখানে কি বলবো, রাত ছিল বড় দুর্যোগপূর্ণ। It was a night of, বড় বলেছি তাহলে বলবো ইট ওয়াজ এ নাইট অফ ভেরি ফাউল ওয়েদার। ইট ওয়াজ এ নাইট অফ ভেরি ফাউল ওয়েদার। বোঝা গেল? এইবার দেখা যাক, এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছিল বলতে কি বলবো আমরা, এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল, past tense, there was a shower of rain. There was a shower of rain. এক পশলা খুব বৃষ্টি হয়ে গেল যদি বলি, এখানে যদি বলি, এই জায়গায় যদি বলি খুব বৃষ্টি হয়ে গেল, তাহলে কী হবে, দেয়ার ওয়াজ এ হেভি শাওয়ার অফ রেন। সেখানে আমরা বলবো হেভি, HEAVY, দেয়ার ওয়াজ এ হেভি শাওয়ার অফ রেন। হয়ে গেল? বাকিটা পরেরটা দেখা যাক, বড্ড গুমোট। যদি এক পশলা বৃষ্টি হতো, আমরা প্রায় বলি যখন খুব গরম পড়ে, গরমে আর পারা যাচ্ছে না, কি গরম, বাপ রে বাপ, যদি একটু বৃষ্টি হতো তাহলে বাঁচা যেত, এরকম যে আমরা বলে থেকে থাকি। তাহলে বড্ড গুমোট যদি এক পশলা বৃষ্টি হতো। গুমোটই হচ্ছে সাল্ট্রি ওয়েদার, সাল্ট্রি SULTRY। তাহলে বড্ড গুমোট, দেখো বড্ড গুমোট বলতে আমরা আবেগের ক্ষেত্রে আমরা এগুলোকে যেরকমভাবে ব্যবহার করে থাকি, হাউ সাল্ট্রি, SULTRY, হাউ সাল্ট্রি এটাও বলতে পারি, অথবা বলতে পারি হাউ সাল্ট্রি ইট ইজ, এটাও বলতে পারি। হাউ সাল্ট্রি অথবা হাউ সাল্ট্রি ইট ইজ। যদি এক পশলা বৃষ্টি হতো, এটা আমাদের আকাঙ্ক্ষা, আমরা চাইছি যদি এক পশলা বৃষ্টি হতো, তাহলে বলবো I wish if it বৃষ্টি হতো, if it rained a shower, এই একটা বলতে পারি। I wish if it rained, অথবা if it had rained বলবো না, if it rained a shower। আর কি বলতে পারি, এরকম ভাবে বলতে পারি, how sultry it is, I wish if there was a shower of rain. I wish if there was a shower of rain. তাহলে বোঝা গেল এটা। এই কটা একটু ধাতস্থ হয়ে নাও, বারবার দেখো, অন্য সেন্টেন্স তোমরা তৈরি করে সেইভাবে তোমরা এটাকে করতে পারো। ওকে, থ্যাংক ইউ।